play is about something magical as well, as you say, the magic of flute. And my journey in this play has changed a lot, because when I started last year, I was playing another character. Now I am playing also this new character. And if I knew since the beginning about the story, about the problem of this character, to face the character itself, it's very different and it's very powerful, because there is something that you cannot understand only with mind. You have to understand it, at least when you are working with Peter and Marilyn, you have to understand this with your body, with your whole being. And for me, it has been such an experience, like, to try to deal with this situation that the character is facing, because it has gone beyond the theater, and it has touched my own life. Вы говорили о магии, и действительно этот спектакль, участие в этом спектакле для меня тоже связано с магией, и там в нем тоже много магического происходит. Начинал я на самом деле с совсем другой ролью год назад, когда вышел этот спектакль, и сейчас у меня другой персонаж. И, конечно, если бы я тогда знал, что мне придется вот эту роль играть, я бы как-то, может быть, иначе себя настраивал. Участие в этом спектакле требует определенного преобразования собственной личности. Это не просто игра, это требование и Питера Брука, и его произведений, что ты не только на сцене исполняешь роль, но это и затрагивает твою собственную личность и вот этот персонаж, которого ты исполняешь. Для меня это очень важная часть жизни, очень важный этап в жизни. Спасибо. Кто следующий? Хэйли. Me and Eve were just talking then, because we have the problem when we're asked questions, which is we want to sort of honour how Mary and Ellen and Peter talk about their work, and they often don't say very much at all, especially if you haven't seen the show. So before seeing it, they don't really want you to say too much about the story and the characters, because you haven't had your own journey yet with it. So, but I will say that I wasn't there either. I haven't changed like Omar has changed his journey from one character to another. But the character I play was originally made with an actor called Donald, who's a man, and not as old as Peter, but closer to Peter's age. And then he couldn't carry on, so I came in, and I've worked with Peter and Marilyn before. And in a way they thought it was interesting to bring another woman into the company, because there was only Carly. Tell me if I... Yeah, okay. And also the character, in a way, is the person who arrives from the outside of the story to come in to the country where the story is, but also as a narrator of the story and the sort of link to the audience. And in a way, to me, it's also Peter, because this story is from a part of his life. So I feel like we're bringing Peter to the stage. And on a personal level, I found it easier to step in to the story as a newcomer, because the person I'm playing is someone who's stepping into a foreign land to find something out, which is actually a universal thing as well, that we're always questioning. And when I was finding it hard to do, I said to Peter, I'm finding this difficult. He said, fantastic, you're finding it difficult, how wonderful, there's a challenge. And so then I thought, oh, okay, so on we go, we journey.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, позиция Питера Брука и Марии Елены Стиен особо не распространяется на спектакле, прежде чем публика его увидит, и прежде чем она пройдет вот этот путь, это путешествие. Но все-таки должна признаться, что так же, как Омар, я тоже сменила как-то роль, свое место в этом спектакле. До этого мою роль исполнял мужчина, примерно так, ну, помоложе, чем Питер, но примерно такого возраста. И ну, в силу ряда причин он вынужден был покинуть постановку. Это роль рассказчика, и идея Питера и Марии Елен была в том, чтобы еще принести еще один женский персонаж в спектакль, в котором была только одна женщина. И вот этот персонаж, он чужой на этой земле, он пришелец, он появляется в другой стране, где себя чувствует непонятно, неуютно. И я точно так же, вступив в эту постановку, уже когда она в разгаре была, в полном развитии, чувствовала себя несколько таким вот незнакомцем, пришельцем, и высказала Питеру свои вот эти ощущения, что мне это трудно, и он сказал, вот это здорово, это классно, это вот так и должно быть, такие ощущения. И также Хэйли говорит, что для нее это очень важный спектакль, она никогда в прошлой жизни пересекались с Питером тоже, но это же воспоминания своего рода Питера Брука, и роль рассказчика, это, ну, опосредованно это роль самого автора, поэтому для нее это, ну, очень такой ответственный, трепетный и важный момент исполнения этой роли. Hello. What I can say about my character, I'm doing the part of an uncle, so his uncle. Without saying too much about the story, I can see that this character is faced with a dilemma, a bit the kind of dilemma that you have in big tragedies, like for instance Racine or Corneille, this kind of big tragedies. So this character goes through a journey, and what's great about this play is each character has its own personal journey, and it is a journey that also affects the actor, because this play is very powerful, and that power does affect us as a person. And I have learned a lot about myself as an actor, but also as a man. Another thing that I would like to say is, as you noticed, things change a lot in Peter Brook's work. For instance, Omar was playing one character, now he's playing another character, or Хэйли wasn't there at the beginning, but after she stepped in. And that's the same for me. Before me there was another character playing my part, and I stepped in. And all this makes the work very fresh, and that's something I would say is important in his work, that he likes, Peter and Mary, they like that the work is all the time fresh. They don't like repetition. And for me, the journey as an actor has been an incredible one, because, as I said, things change all the time. Even the script change all the time. It can happen that before a performance, a couple of hours before performance, they say, oh, actually, we would like you to change that line, or cut that line, add that one, or this is a new line. And as an actor, we all have to adapt. And of course, it gives us a feeling sometimes of insecurity, because actors like to feel secure when they're on stage. It adds for us some insecurity. But this little insecurity is what also makes the work very alive and very fresh.
Я точно так же, как и мои коллеги, вот Омар поменял роль, а Хэйли вступила недавно в эту постановку. Я тоже к ней присоединился на середине пути. И надо сказать, что каждый актер, каждый персонаж проходит свой путь внутри этого спектакля. И вообще этот спектакль, он постоянно движется и меняется. И Мария, Лена, Питер заинтересованы, они хотят, это их позиция, чтобы постоянно это было живое произведение, не было постоянных повторов, чтобы он был свежим. И, конечно, вот Эрве играет роль дяди, и там у этих персонажей у всех такие выбор стоит, как в классицистской трагедии, как у Корнеля или Рассина, но при этом это очень живая история, и которая, как вот уже говорил, например, Омар и Хэйли, очень влияет на личность самого исполнителя. То есть не только формирует актера какие-то его новые качества и развивает исполнителя как актера, но и личность развивается тоже вместе с этим произведением, потому что это очень сильный текст, и текст, надо сказать, тоже практически постоянно меняется. Они могут получить за 2 часа до выступления какие-то корректировки и сказать, что, пожалуйста, скажи вот эти пару фраз, а вот эти надо удалить. Это, конечно, некоторая нервозность для актеров, которые любят чувствовать себя в безопасности на сцене, понимать точно, что, зачем и в какой точке. Вот. И это чувство неуверенности, оно, конечно, неприятно и незнакомо, но это при этом позволяет, как уже было сказано, держать все время в тонусе, и эту постановку, которая уже больше года идет, чтобы она была всегда свежей, как на премьере.